Well, justice sometimes gets you when you least hope so. Oleksandr Nikulin, a judge of the illegal Russian-installed Supreme Court in occupied Donetsk, is currently in critical condition following an assassination attempt. The interesting thing is that the Nikulin is a judge who previously sentenced UK fighters to death. While we are not hoping that he gets any better, let's continue with the Russian failed mobilization. Appreciate the language used by Kazan Mobuks when talking to officers during a mutiny that took place yesterday. Росгвардия контролит, блядь. Куда их нахуй всех, блядь? Обоссались, проблему решить не можете, ОМОН, блядь, теплое место, блядь. Вы их пора ментовать. Конечно, ёпты, блядь. Мы сейчас все позвоним своим знакомым, тут приедет и ОМОН, и вас всех разъебем, если такую хуйню мутить будете, вы чё? Ебать, даже звонить не надо, узнают сами. Чё, полковник, ну объясни пацанам, братвы, блядь. Пацаны пришли, сказали, пацаны, надо, мы здесь. Братвы, нахуй, я с братвы, блядь. Ты, полковник, блядь, что ты можешь мне с братвой объяснить, блядь? А? Давай-ка понюхай ко мне, блядь. Розетки нельзя, проведите сами грамотно, нахуй. Поставьте стиральные машины, каждый день мыться. И каждый день мы с утра до вечера в грязи будем с удовольствием. And the tragedy continues with this Russian Mobuks from Vladivostok. Пишем нахуй. Позаруха ебаная. Сидим нахуй и пишем, как долбоебы. Ужас, блядь. There are reports that the Wagner Group has recruited a minimum of 458 Russian convicts since August. This was based on the consecutive numbering of posthumous service letters received by their families. Convicts make poor soldiers. Ukrainian forces destroyed a Russian BTR-80/82A APC in Luhansk Oblast. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.